The super specialty block of Tejaswini Hospital was inaugurated on Sunday, August 31st. Vinay Hegde, chairman of NIT Education Trust, inaugurated the super specialty block and graced the occasion. Samba Murthy, chairman and managing director of Corporation Bank, inaugurated the Operation Theatre. Home Minister Dr. V.S. Acharya inaugurated the state-of-the-art facilities and presided over the function. Addressing the gathering, he said that private institutions have played a major role in the development of health, education and sanitary spheres in the district. The same tradition should be retained in the coming days also, he urged. Meanwhile, he appreciated the authorities of Tejaswini Hospital for specially treating the accident victims. ಅವರು ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. 66 ವರ್ಷದ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಗತಿ ರೇಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಲಾ ಆಯುರ್ಮಾನ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇತರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Dr. Shantaram Shetty welcomed the gathering. Dr. M. Ajit Hegde proposed vote of thanks. The Dakshina Kannada Youth Congress Committee has condemned the state government in increasing KSRTC bus fare recently, terming government's action as anti-people policy in its memorandum submitted to the Regional Control Officer, KSRTC Mangalore Unit on Monday, September 1st. DKYCC has urged Transport Minister R. Ashok to roll back revised bus fare immediately. It also said that government's action has put extra burden on the shoulders of laymen while they have already been experiencing drought situation in the state. DKYCC will stage intensive protest in every block and zonal level of the district in case the state government does not respond to the demand, memorandum said. DKYCC General Secretary A.C. Vinay Raj, Mangalore North Block President Vishwas Kumar, Mangalore South Block President Sudhir T.K., Mahabla Marla and others were present. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಏನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ರವರಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಸ್ಸಿನ ದರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇಳಿಸಬೇಕಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವತಿಯಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ಸಿನ ದರವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರಬೀಳುವಂಥ ಬಸ್ಸಿನ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಬಾರ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಸ್ಸಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಆಗಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ದರವನ್ನು ಏರಿಸದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರಬೀಳುವಂಥ ಬಸ್ಸಿನ ದರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇಳಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Tickle your taste buds with sumptuous dishes. Madhuvan's Village promises food relishes a delightful journey in taste. Experience an enchanting village ambience with cozy huts, smoke-free zone and tranquil surroundings. Village Family Restaurant is now even more inviting with added features like 4-lane concreted road right at the doorstep, ample space for car parking, more picturesque open space ideal for corporate and family parties. Exceptional dining choices of Indian, Chinese, continental and ethnic delicacies. Visit Village Family Restaurant to experience a delicious blend of idyllic surroundings and mouth-watering cuisines. Madhuvan's Village, the family restaurant, Yadi, Mangalore 8422141158. Come once, you're sure to remain a regular.
The members of the Corporation Bank Officers Organization staged a protest against breach of agreement and policy decisions affecting the bank on Monday, September 1st. The organization said that major policy decisions affecting the bank and the officers are taken by the management without taking the organization into confidence, and discussions held in bilateral forums have failed. Some of the branches are lacking proper infrastructure. The large number of branches opened in the recent past are functioning without minimum complement of staff as agreed, and in some branches the staff posted have either resigned or transferred. This is affecting customer service and business growth. Management is on a branch opening spree to get publicity, they complained. For a protest action program against the policy decision of the management to open the branches without manpower. They are going to open some of the branches without people. That is a people-less banking. That's what they call it. But we are against this because ultimately, if the branch has to be opened without manpower, we cannot bring any business, and business will suffer. And goodwill and image of the bank also will be affected very seriously. And that is why we had decided to convey our resentment to the management. Small kids entertained their parents at the inauguration of stage-cum building of St. Angela's Nursery School located at Bijay on Sunday, August 31st. The childlike syllables and acts of nursery students brought joy to many elderly hearts there. Hundreds of parents were present on the occasion to see the performance of their kids. The children of Dr. Gerald Abreu and Nicole, residing at Texas in USA, who made news recently by performing at the old age home at Bajodi, played violin on the occasion. Michael, Daniel, Kristen and Maria entertained the gathering with their tremendous talents. Earlier, Dr. Gerald Abreu inaugurated the stage-cum building of the school. For the Navin blessed the building.